இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த ஹோம்ல சேரக்கூடிய அந்த இல்லத்தில் சேரக்கூடிய குழந்தைகளுடைய அந்த கல்வி நிலையை அவங்க எந்த அளவுக்கு படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கு அந்த ஹோம்ல சாருடைய தலைமைத்துவத்துல மிக அருமையாக நல்ல சார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சமூக பணியாளர் என்ன மாதிரியான கொள்கைகளோட, என்ன மாதிரியான தன் முயற்சியோட, தற்சார்போட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே சார் சேர்ந்து நாங்க நிறைய கற்றுருக்கோம். அந்த சொல்லுவாங்க, விடாமுயற்சியோடு சமூக பணியாளராக செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக திருச்சி மாவட்டத்துல இன்னும் பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சில மிக சிறந்த நபர்களில் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் திருவாளர் பால்ராஜ் அவர்களும் இருக்கிறாங்கிறது நமக்கெல்லாம் மிக பெருமையான விஷயம். இன்று முதன்மையான இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக வந்து நம்ம எல்லாம் வாழ்த்தி இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பு செய்வதற்காக சார் வந்திருக்காரு. அவருடைய வாழ்த்து வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரிய ஒரு பொக்கிஷம் தான் சொல்ல முடியும். சில பேர் வந்து சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க, ஆனா சார் வந்து செய்துட்டு சொல்லக்கூடியவர். அதையெல்லாம் நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எல்லோரும் பின்பற்றி இந்த எந்த விதத்திலையும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்ம வந்து பயனுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் எல்லோரும் சார்பிலும் மீண்டும் ஒரு வருக என்று வரவேற்று அவரை இந்த அவைக்கு அறிமுகப்படுத்தியதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மிக்க நன்றி. Thank you, ma'am, for your expressive speech. Successful people aren't born that way. They become successful by establishing the habit of doing things. Yes, there is no greater joy nor greater reward than to make a fundamental difference in someone's life. Here, I wholeheartedly welcome our chief guest, Mr. Paulraj, to inspire us with his wisdom words. Good morning to all of you. It's a great pleasure and honor to meet all of you this morning through this Google Meet. I wholeheartedly thank all the staff members of the department, the management, the principal, for having given me the privilege to meet all of you through this Google Meet. I'm thankful to the organizers repeatedly phoning me and reminding me. Dr. Mrs. Rani, she has made a lot of efforts to contact me. I'm really thankful to her. I'm thankful to Dr. Kanaka ma'am for her personal way of introducing me. Maybe whatever, yes, I do not know how far I'm worthy for all her praises. I give all glory and honor to the Lord Almighty. He is the one He is the one always sustaining and empowering us. I'm thankful to Dr. Matilda. And of course, if I start remembering and recollecting the names of all the staff members and my association with them, I think the time will not be enough, will not be sufficient for me to name out all the staff members. Again and again, I would say my wholehearted, sincere and profound thanks to all the staff members of the department. Congratulations to the office bearers. Those who made a dedication today, this morning, to become the office bearers of AMITY Club, and they are going to initiate number of activities. We do not know how the situation is going to be, whatever it may be the situation, to deliver services and to equip us. The way is always open. There are plenty of ways and means by which we can equip. We can also extend our valuable professional services to the needy people. The door is not closed, it is always open. So maybe with this stuff, you thought I just congratulate all the office bearers of AMITY Club. And of course, I could see there are nearly 85 participants who are listening to me and attending the program. Well, இன்னைக்கு சேனல்ல சொல்ற மாதிரி சொல்றதா இருந்தா, நான் தனியறையில் இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை, நீங்கள் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும், அப்படிதான் சொல்லி நியூஸ் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டங்களில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். பட் யூ ஆர் ஆல் ஆன் த சேஃபர் சைட். நீங்க உங்களுடைய மைக்கும் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, வீடியோவும் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. ஐ ரியலி டூ நாட் நோ வெதர் யூ ஆர் லிசனிங் டு மீ ஆர் really are living in another world, having your mobile on and doing your own household work. Or if you are in the college, I do not know whether you are in the library, whether you are in the canteen,
I do not know what you are exactly doing, but ma'am said I will not make the students, I will not allow the students to sleep in my class. I always want to make myself like energetic and enthusiastic whenever I address the students. I love to meet the students. I always like to be with students. It's always a pleasure to be with students, not because that we are sharing something. Rather, I always would like to be with students with having one particular idea that like every student is a teacher. So we can learn a lot from the students, especially the present generation, present student generation. You're all like enriched, equipped with a lot of information. You're all loaded with a lot of information. Maybe probably if I meet you very personally in a meeting, like I will make the session as interesting as possible, as interactive as possible, so that we all would benefit. Maybe the time would come for me to meet you very personally. Uh, so taking things for granted, assuming that you are listening to me without like maybe understanding the response of my speech, my communication to you, whatever I would like to communicate this morning, I'm happy. My presentation is going to be a bilingual presentation. I would appreciate Dr. Mrs. Ronnie to share the screen sharing, because I have referred நெட்டில் சுட்டதுன்னு சொல்லணும். Internet, with the help of internet, I have collected some facts and figures. I'll be happy to share with you. Right, with this few words of introduction, let us go into the details of the topic, essential skills for the social workers. So there are social workers. I think when we were in Bishop College in the year 1985, we were the second batch of students. Afterwards, a number of students have been coming out of the different campus, not only Bishop Kaveri College, UDC, University, Christraj College, and there are plenty of social work institutions, even Jamal Mohammed College. We have social work professional courses being offered by very many colleges in and around Tiruchirappalli. So, to that extent, social work, the scope and the involvement, the students opting themselves to take up social work, it is tremendously increasing in terms of number. So we were the second batch of social workers, social work trainees in Bishop College. I just recollect those days. So I do not know the reason why you have taken up social work. There are, I think, first year, second year, and final year students are here. I do not know the reason why you have taken up social work. When I have taken up social work, before entering into the campus, I had people, the seniors, and the staff members used to say that social work is a profession. As soon as you complete your course, you will be like definitely getting a job. It is a job-oriented course. That was the repeated statement uttered in the campus of Bishop College. Then I assume that as soon as any education or schooling or college education, we study, we learn things mainly in order to get a good job. So I thought it's a job-oriented course, and we can get a job as soon as we complete. So I took up this course. Only I realized after joining MSW in Heber, I realized one important aspect. It is not only a job-oriented course, rather, if we are interested, we can really create job opportunities to plenty. The social workers, uh, as social workers, when we establish social work institutions, either to help women or girls or children or youth or senior citizens, whomever it may be the context in which we are interested in working, or community development or family and child welfare or correctional social work, whatever it may be, we are not only going to be employed, if we are interested, we will be able to create employment opportunities to many people. That's what the motivation I got in those during my college days. I realized right now, immediately after my post graduation, I joined in an NGO. Then I worked in the Department of Criminology for 1 year. So for 13 years, I have had my pleasant association with the Kaveri College for Women. Right now,
I'm engaged, I'm working with children for the past 1.5 years. Children are not with us. Maybe you people, you are all blessed to have online classes, online meetings, and all. The children of home, most of the single parents or most of the children, they do not have the access to the Android version of the phone, and we are not able to reach them through internet or through online education. If at all, if they have the very minimum configured mobile phones they have. With the help of that, we are able to now and then we are able to talk to them. So that is the present scenario we are all placed in which. So in this context, I do not know the reason why you have taken up social work. I encourage you. You are going to be employed as soon as you complete your course, your MSW. You will be definitely employed in this service organization. At the same time, don't forget one important thing. If you are interested, you will be able to provide, you will be able to generate employment opportunities to many people. Don't forget that. Remember that fact always, and you are the job provider. You are not merely job seekers, rather, you are the job providers. Keep that particular thing in your mind and focus yourself in equipping yourself and empowering yourself, enlightening yourself with knowledge and skills of social work. Right? As individuals, as social work trainers, we are called to learn a lot. Our learning, it is always a continuous one. Don't think that as soon as you get your MSW degree, things are over, education has come to an end. I would say that that is the beginning of your education. So whatever you are learning in the classroom, of course, you are provided with not only theoretical input, the practical fieldwork exposure is also given to the social work. I would say that education is an ongoing process. It is a continuous process. We should always be prepared to learn things. So our newspapers, dailies, weekly magazines, and journals of social work, and lot of things will definitely equip us. Never, don't forget that we have to equip ourselves continuously. Education is a continuous, ongoing process. மறந்துடாதீங்க, அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. You are not simply job seekers, you are the job providers. அது மாத்திரமல்ல, சமுதாயத்தின் தலையெழுத்தை மாற்றி எழுதுவதற்காக நீங்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். We are special people. We are going to name the countries and communities developed one, or a community with values, a society with values. நம்முடைய சமுதாயத்தினுடைய அந்த நேம மாற்றக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்களாக நம்ம இருக்கிறோங்கிறத தயவுசெய்து மறந்து போகாதீங்க. இப்படால் நம்மளால முடியும் அப்படின்னு சொல்லி யோசனை கண்டிப்பாக முடியும். இல்லை என்கின்ற அந்த நிலைமை எதுவுமே எங்கள்கிட்ட இல்லை, திறமை இல்லை அப்படிலாம் இல்லாதபடிக்கு நம்ம இடத்துல எல்லாமே இருக்கு. நம்மளை எக்யூப் பண்ணிட்டு தொடர்ச்சியாக நம்முடைய பயணம் செய்ய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அடிப்படையில் you should be clear about the basic concepts of social work, and of course the skills of social work you should be thorough with that. If I'm in a classroom or in a conference class, I would ask what is social work. உங்களோட ஃபீட்பேக்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு ஆன்சர் கேட்டு கிளாஸ் எடுத்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ப்ராப்ளம் இந்த டாபிக் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் மார்னிங் ஒரு செஷன், ஆஃப்டர்நூன் ஒரு செஷன் போட்டு உங்களுக்கு நிறைய கேம்ஸு, சின்ன சின்ன ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸ் கொடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ண சூப்பரான ஒரு டாபிக் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறீங்க. டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறேங்க. ரைட்டுங்களா? அப்படின்னா வாட் இஸ் சோஷியல் ஒர்க்? So what I learned in MSW class, still I remember. I don't refer any book. Right now, without referring anything, from the bottom of my heart, I would be able to define what is exactly social work. Social work is a professional help given to a person or a community through professional techniques which involve study and understanding of human needs, potentialities. It's a process of working with individuals on a professional level with a view of helping people to help themselves. வேகமா நான் சொல்லியிருக்கிறேங்க. Social work is a professional help. Either it can be given to a person or a group or a community with the help of professional techniques or professional skills. What is the ultimate aim of social work? Helping the people to help themselves. It is not a
one day even. It is a continuous process. Social work is a process of working with individuals. So we are living. No one is free from problem. Remember that. Keep this particular fact in your mind. No one is free from problem, including the staff members of the Department of Social Work who are teaching social work, the one who is talking about the essential skills of social work profession and all. So I have problem, you have problem, we have problem, and society is also. There are very many problems that are prevailing in society. But one thing is different. Like I know how to handle my problem. You people, you are taught how to handle your own problems. So we know how to deal with our limitations, and we are made in such a way that we can not only overcome our own problems, we can also help people to get rid of their problems, right? That is what our level. If we want to help an individual with a problem, or a group of people with a problem, or a community with a problem, we need to have a lot of skills and techniques. We need to empower. We need to really internalize a lot of skills within ourselves. சரிதானுங்களா? அந்த அடிப்படையில முக்கியமா இருக்க வேண்டிய மனிதாபிமானம் சார்ந்த முதலாவது ஸ்கில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எம்பத்தி. Right? The first and foremost skill that is needed for to become an effective social worker. Maybe you can go to the second and third slide. The one who is sharing the slide, you can go to the, you can change the slide. Anyhow, you can listen to me, right? Empathy. That is the foremost, the most important skill a social worker has to learn. What is empathy? It's not merely a feeling. It is not merely a feeling. It is more than that. Empathy is the ability to place ourselves in the place of the victims or in the place of the person who is with difficulties. Yes, slide those who is Raghavi, slide shall we share the screen, sir? தேடி Excuse me, கண்டுபிடி. sir. ஆமா, ஸ்லைட ஷேர் பண்ணலாம். தேர்ட் அண்ட் Okay, ஃபோர்த் sir. ஸ்லைடு, ஃபோர்த் ஸ்லைடு Okay, sir. அப்படியே Okay, ஒண்ணா sir. வாங்கல. There in the first slide, the second one. பரவாயில்ல, ஸ்லைட் வர வரைக்கும் let me maybe in the sessionல I will share with you some of the case studies. Right, the first and foremost skill that is needed for a social worker is to have the skill of empathy. Empathy அப்படிங்கிறது என்னன்னா, பிரச்சனைகளை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், பிரச்சனைகளை அனுபவிக்கிற நபர்களுடைய இடத்துல நம்மை வைத்து பார்க்காத வரை the core and intensity of the problem can never be understood without placing ourselves in the place of those who are experiencing difficulties or limitations or issues or challenges. பிரச்சனைகளின் தொகுப்போடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுடைய இடத்துல, நபர்களுடைய இடத்துல நம்ம வைத்து பார்த்தால் மாத்திரமே பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். கடலில் மூழ்கினவனுக்கு தான் கடலுடைய ஆழம் தெரியும். பிரச்சனைகள்ல மூழ்கினவங்களுக்கு தான் பிரச்சனையுடைய ஆழம் தெரியும். அப்படின்னா unless otherwise we have the attitude of empathy, we have the right perspective of empathy, without placing myself in the place of the person who is with a problem, I will not be able to deal with problem. Right? For that, I just would like to share with you an incident personally, what I have encountered. இப்ப இருக்கிற நம்ம காலங்கள் வந்து இப்ப ரெண்டாவது அலை, கோவிடுடைய ரெண்டாவது அலை கடந்து போயிடுச்சு. மூன்றாவது அலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம், அல்லது வரக்கூடாது என்று சொல்லி ஆயத்த முயற்சிகளோடு கூட இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். So we are in the stage, we are in a particular time where we are not very sure we are going to have the third wave of COVID-19, or with that the problem has come to an end. முதல் அலை வரும்போது இருந்த உணர்வுக்கும் இப்பொழுது இரண்டாவது அலை வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ்க்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் personally a lot of changes have come. As far as the second wave is concerned, personally I have experienced what is exactly COVID. I have gone through that. My wife has gone through the difficulty or the pain of COVID, and we know what is COVID.
right? My wife was hospitalized. I was in the home quarantine. We do know that the problem, the agony, the pain of going through the problem called COVID-19. Prior to that, கோவிட் வருவதற்கு முன்பதாக என்னுடைய மனநிலை இருந்தது வேற. கோவிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருந்த மனநிலை வேறங்க. ரொம்ப ஹானஸ்டா உங்களோட பேசுறேன். கோவிட் வருவதற்கு முன்பதாக வேலை கோவிட் மக்களோடு கூட பணிபுரியும் போது மிகவும் பயந்த ஒரு உணர்வோடு கூட எங்க நம்ம பாதிக்கப்பட்டு விடுவோமோ என்கின்ற அந்த பயந்த உணர்வோடு கூட தான் சர்வீஸ் பண்ண முடிஞ்சுங்க. ரைட்? அப்போ ஒன்றும் கிடையாது. We have to maintain social distance. And நான் சொல்றது வந்து the inner feeling. I had a very deep feeling within myself. I was scared. I was afraid if I'm going to be affected with COVID, what is going to happen. So with that fear only, during the first wave, I could not deliver much of the services. Though we provided some meaningful services, it was not enough. When the second wave entered, I was also a victim of COVID-19. My wife was also a victim of COVID-19. That has brought a lot of change in my attitude, my perception of COVID. What has happened immediately after coming out of COVID-19? So there was a strong determination, having experienced what is COVID-19, how the individuals are suffering with the problem of COVID-19. So one night, one evening, I received a message from one of my friends who is in USA. He gave me a call. Here there is a family nearer to you, almost the husband, wife, and the two children. I think they are affected with COVID. Why don't you make some initiation? Why don't you involve yourself? That was the invitation that I received from one of my friends working in USA. Right, as soon as I received the call, now I had the courage. Because of having experienced COVID-19, I had the courage. I went to that house. I made it possible to have the medical checkup, RT-PCR test for all the four. I took them to the KMC hospital for a lung test and all. I have come to the conclusion, or we have come to the conclusion, all the four were with COVID positive. பார்த்தீங்கன்னா அதுல the husband, the head of the family, he was very much timid. He was not cooperative to come for the treatment. By compel, like the wife, as she had the breathing problem, there was no other option. Cooperate பண்ணாங்க. Whereas the head of the family, he was not cooperative. So a lot of pressure கொடுத்து personally we have made an initiation. அவங்கள வந்து immediate hospital shift பண்ணி all the four were given adequate treatment. One is working as headmaster, another one is wife is working as a teacher. The two of them, one is studying in Bishop College, another one has completed schooling and maybe looking for an opportunity to get an entry in college admission. Now all the four are happy. How was it possible? Only because of the attitude called empathy. Empathy is the ability to identify with and understand another person's experience. So through empathy only, when we have the attitude of empathy, we can understand what exactly problem is, how what an issue is, issue as issue, a challenge as challenge, limitation as limitation. So empathy is an attitude in action wherein the social worker is expected to place himself in the place of the victims, the sufferers. அதாவது பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ள முடியுங்க. பிரச்சனைகளின் ஆழத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரச்சனைகளை அனுபவிக்கிறவங்களோடு கூட நாம இணைத்து கொள்ளாதபடிக்கு பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பிரச்சனைகளை ஒன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு இனிஷியேட் ஆக்ஷன். Empathy is one of the fundamental basic. I would say that it can be a skill. It is a principle to be internalized. I challenge all the budding social workers, develop that attitude. Whenever you see an elderly person or orphan child or a person who is sexually exploited, whomever it may be, when you see a person, see that you try to understand the problem, understand the issue, so that you will be able to take action. So empathy, it is an attitude that involves action. In empathy, we are called to place ourselves in the place of the victim so that we will be able to generate action so
so that we will be able to help the person to get rid of the problem. சரிதானுங்களா? இதை கொஞ்சம் இன்டர்னலைஸ் பண்ண பழகிக்கங்க. இட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ஜேர்னி. உடனே வந்துடாதுங்க. கஷ்டப்படுற மக்களோடு கூட பேச வேண்டும், பழக வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நபர்களோடு கூட நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கற்றுக்கொண்டு அதன் பிறகு அவங்களுக்கு we are called to give an extending we have to extend our hands, we have to extend our mind, so that individuals will be free from problem. Not only freeing from problem, uh, sooner or later they will be able to deal their own problems. Am I right? Lot of things can be shared. Maybe I could go to the next aspect. The second important thing is important skill as far as the social workers are concerned, communication. இதுல இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல எவ்வளவு பேர் இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருப்பீங்கன்னு சொல்லி தெரியல, தமிழ் எவ்வளவு தூரம் அழகா பேசுவீங்கன்னு சொல்லி தெரியல. வாட் எவர் இட் மே பி, மேக் அட்டெம்ப்ட், மேக் எஃபர்ட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். வெர்பலாகவோ நான் வெர்பலாகவோ வாட் எவர் இட் மே பி, நம்ம வந்து நமக்கு இருக்கிற தகவல்களை சரியான விதத்துல பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் மற்றவர்களிடத்துல இருக்கிற தகவல்களை சரியாக பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அடிப்படையில தேவையான ஒரு ஸ்கில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன். ஸோ இட் இஸ் அன் எசென்சியல் ஸ்கில் ஃபார் அஸ் டு ரியலி ஒர்க் வித் பீப்பிள். சரிங்களா? சின்ன குட்டி கதை சொல்றேன். ஒரு கதையை கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் பீப்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கதையை சொல்றதை விட இப்படி சொல்றேன், கவனிச்சு பாருங்க. நம்முடைய சீஃப் மினிஸ்டர், the present chief minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, is making an announcement, right? Making announcement with the help of mass media, saying that traffic violation இல்லாதபடிக்கு யாராவது கார் ஓட்டினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 1 lakh கேஷ் அவார்ட் தரப்போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நோட்டீஸ் கொடுக்குறாருங்க. அவர் தன்னுடைய ஸ்பீச்ல சொல்றாரு, டிராபிக் ரெகுலேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படிப்பட்ட அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பீப்புள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க. பெடஸ்டேரியன்ஸ் ஆர் தேர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் தி பெடஸ்டேரியன் ஏரியாஸ். People are following all the rules and regulations concerning traffic and all. என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு நாள் அப்படியே லைக் along with our CM, the various heads of the department, collectors and all, they are all clearly watching in order to distribute a cash award to a person who is absolutely following the traffic rule. அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு நபர் வந்து கார்ல கிட்டத்தட்ட உதாரணமா நம்ம திருச்சி சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எடுத்து அப்படியே கார் ஓட்டிட்டு வர்றாரு. காவிரி காலேஜ் எல்லாம் வராங்க. அப்படியே வந்துட்டு புத்தூர் 4 ரோடு வந்துட்டு கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போயிட்டு அந்த ரோடு எல்லாம் போயிட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து திரும்பவுமாக அந்த பாலக்கரை டிராபிக் அதுக்குள்ளெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பவும் கிட்டத்தட்ட அவர் எங்க வந்துட்டாருன்னா தஞ்சாவூர் ரோடுக்கு வந்து சேர்ந்தாரு. ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல எல்லா இடங்கள்லயுமே டிராபிக் அழகா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டாருங்க. ரைட்டுங்களா? ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த உடனே அந்த அங்க இருந்த செக் போஸ்ட்ல இருந்து அந்த போலீஸ் பீப்புள் அவங்களை நிப்பாட்டுறாங்க. நிப்பாட்டினோடனே இவரு காரை விட்டு இறங்குறாரு. இறங்கி டென்ஷன் ஆகி அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, சாரி சார், நான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி என்ன நிப்பாட்டி இருக்கீங்க, என்ன பர்பஸ்க்காக நிப்பாட்டினீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமான்னு சொன்ன உடனே, நீங்க ரொம்ப அழகா 10 கிலோமீட்டர் ரோடு வெஹிக்கிள் ரொம்ப அழகா ஓட்டிட்டு பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு we want to give an award. இந்த அவார்டை வச்சுட்டு என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி the police officials he was asking the driver. அந்த ஓனர், கார் ஓனர், டிரைவர் அவர் பார்த்து கேட்டவொன்னு அவர் சொன்னாரு, இந்த பணத்தை வச்சுட்டு சார் முதலாவது நான் செய்ய போறது வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கெட் அ டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொன்னாராம். சரிங்களா? உடனே போலீஸ்காரர் அசந்து போயிட்டாரு, ஆடி போயிட்டாரு. என்னடா இது, இவர் டிரைவிங் லைசன்ஸே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பயந்து போயிட்டாருங்க. உள்ளார இருந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க வேகமா வந்தவங்க, இந்த எங்க வீட்டுக்காரர் இப்படிதாங்க, என்ன பேசணும் அப்படின்னு அவருக்கு எங்களுக்கு தெரியாது, தண்ணி அடிச்சுட்டா இப்படிதான் உளருவாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் சொன்னாங்களாம். அவர் போலீஸ்காருக்கு இன்னும் ஷாக்கா போயிடுச்சு. டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லை, அதோட சேர்ந்து இவர் என்ன வேற அடிச்சுட்டாரு, தண்ணி வரைக்கு ஆல்சோ அண்டர் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்னு சொல்லிட்டு அவரு இன்னும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. அதன் பிறகு உள்ளார ஒரு பாட்டிமா உட்காந்துருந்தாங்க. அவங்க வெளியில எட்டி பார்த்து அவங்க சொன்னாங்க, நான் அப்பவே சொன்னேன் இந்த காரை திருடாதீங்க, திருடிட்டு வராதீங்கன்னு நான் சொன்னேன், நீங்க கேட்கவே இல்லை, இப்ப காரை திருடிட்டு வந்து நம்ம எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டோம்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொன்னாங்களா. அதை கேட்டீங்களா?
நம்ம கம்யூனிகேஷன்ல நிறைய டைம் அப்படிதாங்க இருக்கு. சரியா? நம்ம கம்யூனிகேஷன்ல நிறைய தவறுகள் நடந்துச்சா? இந்த கான்வர்சேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னா சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் அழகா தலைப்பு கொடுத்துருவீங்க. வாயால் கெட்ட குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. Our tongues are very powerful. So I would say that we are made in such a way that நம்முடைய லைஃபும் டெத்தும் எதுல இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, the ability to make use of our tongues. We need to have control over our tongues. என்ன பேசணுமோ அப்ப பேசணும், எப்ப பேசணுமோ அப்ப பேசணும், எப்ப அமைதியா இருக்கணுமோ அப்ப அமைதியா இருக்க தெரிஞ்சிருக்கணுங்க. ஸோ கம்யூனிகேஷன் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ நம்மளுடைய நினைக்கிற காரியங்களை வாயின் வார்த்தைகள்னால உணர்வு ரீதியாகவும் சரி உள்ள ரீதியாகவும் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கில்ல கத்துக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஒரு நாக்கை சரியா பயன்படுத்தலைன்னா நாமும் கெட்டு போயிடுவோம், நம்ம கூட இருக்கவங்களையும் கெட்டு போக வச்சிடுவோங்க. சரி, அப்ப கம்யூனிகேஷன்ல நம்முடைய நாவின் அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த நாவை சரியான விதத்துல we should know how to handle our tongue, right? So அதுக்கு வந்து you have to, the social workers, the budding social workers, you'll have to really make efforts to improve your communication skill, the ability to communicate your thoughts and ideas to another person so effectively so that he will be able to understand things without any confusion. So clarity in communication is the needed hour, especially with the people we are going to work with, not only with the urban communities, we are going to work with rural people, we are going to work in slum communities, we are going to work with educated people, illiterate people, we are going to work with children, we are going to work with adults. So see that you develop an attitude, you develop the communication skill, that is very, very important. I would encourage. ஸோ பெரியவங்களை பார்த்து வயசானவங்களை பார்த்து நகைச்சுவை உணர்வோடு பேசுறதுக்கு நமக்கு தெரியணுங்க. சின்ன பிள்ளைங்களை பார்த்து அந்த பிள்ளைங்களோட விளையாட்டு தன்மையோடு கூட பேசக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வேணுங்க. ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்ஸ் நடத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல கண்ணியமாக பேசுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கணும். We should always be prepared to communicate all our thoughts and ideas without giving any confusion to people. So communication is one of the important principles for us. எக்யூ பண்ணிக்குவீங்களா? ஆங்கிலம் ஒருவேளை கண்டிப்பா தேவைப்படுங்க. So we will be crossing across the nations. So our services will be taken across the countries, according various countries. We will be asked to present papers. You people, you budding social workers, will be given with ample opportunities to present your ideas and thoughts in various conferences. Not only district level, state level, international level meetings will be addressing, for which you need to know how to communicate your thoughts, especially English improve பண்ணிக்கங்க. தமிழ்ல பேசணும்னா மதர் டங்ல அழகு தமிழ்ல அழகா பேச கத்துக்கங்க. மாத்திரமல்ல ஹிந்தி படிப்பதற்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொண்டு ட்ரைலிங்குவலா வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திட்டு நிறைய நம்முடைய அந்த மொழி நடை சரியாக பேச கற்றுக்கொள்ளணும். கான்செப்ட்ல கிளாரிட்டி வேணுங்க. கிளாரிட்டி இன் அவர் கம்யூனிகேஷன், தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸ் தட் we have to acquire, so that we will be able to understand the problems of others. The third important skill, organization skill. So the third important skill, I do not know whether I will be able to complete all the 10 skills. I think whatever I would like to, whatever the time permits, I think I'll be happy to share with you. Organization skill we need to equip, and the budding social workers give attention. So you people, you will be given with opportunities. இன்னைக்கு இருக்கிற ஆன்லைன்ல தான் காரியங்கள் இருக்குன்னு சொன்னாலுமே the staff members of the department, they will be giving some assignments. You people, you will have to complete, you will have to be courageously, confidently, you have to accept those challenges, because every challenges, that is an opportunity for you to improve the organization skill. You may be asked to organize a small program. You may be asked to organize a meeting at the micro level. Sometimes you may be asked to organize a mega programs. Organization is an important skill. So organizing people, organizing thoughts, organizing the resource people, இது எல்லாமே அவசியங்க. ஒருவேளை you people, you are all உங்களுடைய ஃபேமிலி அட்மாஸ்பியர்லையும் குடும்பத்துல சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுமோ டு த மேக்ஸிமம் application of your knowledge, maximum application of your scientific thinking, you will have to organize. வீட்டில் இருக்கிற காது குத்து ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரிதான்,
வீட்டுல நடத்தக்கூடிய கல்யாணமா இருந்தாலும் சரிதான், இல்ல மரணம் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் சரிதான். We the social workers, we should have the skill in organizing meetings, programs, organizing people. Social workers, we have busy schedules, we will be involving with various responsibilities. Maybe to encourage you, I would like to quote a lifetime example, what I have gone through that. So I did my MSW in Bishop College. Immediately after my post-graduation, I got an opportunity to work in an NGO, Family Development Center. That's the name of the organization. I started my career in that organization. What happened? So immediate my posting was to work with the rural people. For 6 months, I was posted. I was placed in one of the rural areas called Irangalur village. Then what happened? On seeing my performance in that small project, I was promoted as a program executive, program director, and I was asked to organize program in Chennai. So I was transferred to Chennai city. I was there in Chennai. The first assignment, it was really amazing. I do not know how I handled those situations. It's really amazing experience what I have gone through. My director, trusting me, has given me an assignment to organize an international conference on family and culture, inviting participants from 124 countries, worth of 1 crore budget, more than 1 crore budget. In those days, I think it was 17 lakhs. Nowadays, if you make an understanding, it would be definitely more than 1 crore project. So I simply wonder. So I had to run here and there to book their boarding, lodging, food, a lot of things. RBI permission, their embassy, working with the embassy, a lot of effort. So organizing, it is an important skill. Sometimes you may be asked to organize mega programs, micro programs, or whatever it may be. You need to be courageous. You need to be confident. வெல்கம் அட்ரஸ் கொடுக்க சொல்றாங்களா, சந்தோஷமா கொடுங்க. வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கொடுக்க சொல்றாங்களா, கொடுத்துருங்க. ரிசோர்ஸ் பர்சன் இன்வைட் பண்ணிட்டு அவர் வரலையா, யூ யூ பிகம் தி ரிசோர்ஸ் பர்சன். I think to that extent, you should have the ability to organize. Organization, it is one of the vital areas we have to really concentrate on that. Organizing people, organizing our own thoughts, organizing various level program. The next important skill for the social workers is critical thinking, critical ability to think widely. Ability to think widely. Maybe the next slide, it is the ability to like analyze information gathered from various sources in an unbiased manner. ஸோ நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற தகவல்கள் எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கி அதை குறித்த ஆழமாக திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸை நம்ம இருக்கிறோங்க. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இது ஒரு முக்கியமான ஸ்கில்லுங்க. நம்ம சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாமே நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண யோசிப்பாங்க. சில சமயங்கள்ல அழகா ஒரு படமும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அழகா அந்த பல்பெல்லாம் போட்டு one of my staff members, she helped me to prepare all this sharing and all. PowerPoint presentation, I record my thanks to my staff team, especially one Ms. Getsi. She helped me in preparing this PowerPoint presentation, referring the internet matters. Right, Thomas Alva Edison. So he had the critical thinking. So அவர் என்ன சொல்வாருன்னா, அவர் பல்பு கண்டுபிடிக்கும் போது அவர் இம்மீடியட்டா அவருக்கு சக்சஸ் கிடைக்கலங்க. ஆனா கண்டுபிடிக்கும் போது 10,000 reasons I have failed miserably, but I don't consider it as a failure. Every time it is an opportunity to find out metal, it will not be burned. So all the 10,000 times it was a failure as far as we are concerned, but he took it as a challenge. Then he had the critical thinking. He was able to be successful only because of the critical thinking. He was making it is a scientific critical thinking. I could also quote one more example. William Wilberforce. He was born in August 1759. Entered into politics in 1780. He was a member of British Parliament in 1785. He was the one who brought the Slavery Abolition Act in the year 1833. Immediately after bringing that particular reformation or a particular legislation, he died within 3 days. So his achievement in his lifetime it is slavery abolition system. Like that was in those days that was one of the
peculiar problems and important problems to be addressed with. So slavery abolition. So white people, they used to buy the black people, and black people, they were sold in the open market. So he brought a change, a transformation or reformation by way of introducing or bringing us the Slavery Abolition Act. You people, we are living in the days. We need to have critical thinking about our own politics, our own programs, whenever policies are newly introduced by the government, especially girl children, they are living in a condition in a state called unprotected environment. Lot of problems, new type of problems are emerging. In this particular situation, we need to know that critical thinking is very important. When we have the critical thinking, we will be able to write a lot of articles, and articles will be read by people. It will be criticize people. Again, we will be able to justify why we are writing. Based upon that, we can bring legal transformation, legal reformation, and we will be able to serve the people of our country with the help of our critical thinking. So critical thinking, it involves a change of attitude within ourselves. As a result, our behavior will get changed, and we will be able to influence the behavior of the country as such. Lot of reforms are needed. Once Sati problem of Sati was there, now we don't have that problem. New type of problems are emerging in. So unless otherwise we have the critical thinking, I do not know. Definitely, I don't think it is possible for us to bring solution to the problem. Okay. Similar to that, there are very many principles for that. Maybe I would encourage you to go through these details when time permits. Only one principle, one important skill I would like to highlight. With that, I would like to close my session. One is cultural competence or professional competence. We, the social workers, we have to. I think it is the seventh or eighth slide. Cultural competence. So culture is a lifestyle. செல்ஃப் கேர் முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபல் தாங்க, முக்கியமான ஒரு ஸ்கில். பட் தென் கல்ச்சுரல் காம்பிடன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ரியலி அட்ரஸ் ஆர் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி கல்ச்சர் ஆஃப் மைண்ட், கல்ச்சர் ஆஃப் யூ, கல்ச்சர் ஆஃப் த சொசைட்டி, we cannot be effective, we cannot be influential, we cannot bring any change in the society. If we are interested in bringing a change in the society, கல்ச்சுரல் காம்பிடன்ஸ், கலாச்சாரம் சார்ந்த திறமைகளை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். கலாச்சாரம் சார்ந்த அறிவு முறைகளுக்குள்ள கடந்து வரணுங்க. இன்னைக்கு நமக்கு திருச்சியில இருக்கக்கூடிய அதே பிரச்சனைய நம்ம திருச்சியை தாண்டி மகாராஷ்டிராவில் ஹேண்டில் பண்ணும்போது வித்தியாசமான அணுகுமுறையில we have to handle. அங்க இருக்கிற கல்ச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கல்ச்சர் இஸ் டு மீன் த லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம இருக்கிற இடத்துல இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட more than 3,000 language groups of people are living. You just imagine. அபிஷியலா நமக்கு 15 மொழிகளை நமக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கொடுத்தாலும் இந்தியாவில் 3000 மொழிகளை பேசக்கூடிய, 3000த்திற்கும் அதிகமான மொழிகளை பேசக்கூடிய கலாச்சார குரூப் இருக்கிறாங்கிறத நம்ம மனசுல வச்சுக்கணுங்க. இதுல ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இருக்கு, ரூரல் குரூப்ஸ் இருக்கு, பீப்புள் ஆர் லிவிங் ஃப்ரம் ஈவன் சிவிலைசேஷன். இப்படி வித்தியாசமான காரியங்கள் இருக்கு. இந்த கோவிட் காலங்களில் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். தேவர் அஃபெக்டட் பை கோவிட். நம்முடைய மெடிக்கல் டீம் போயிட்டு தே வாண்டட் டு கிவ் வேக்சின் டு தோஸ் பீப்புள். ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்கள் இவங்களை விடவே இல்லை. கடப்பாறை, அருவா, இது போல காரியங்களை எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மக்கள் அந்த ஹெல்த் பீப்புளை தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா நமக்கு அங்க இருக்கிற அந்த கல்ச்சர் புரிஞ்சு, அக்கார்டிங் டு த கல்ச்சர் we will have to take our action to the people. Cultural competence. Before making our entry in terms of delivering services, we need to understand the culture. இப்போ காவேரி காலேஜோட கல்ச்சர் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா, you have got your own thing. அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட், that is the important culture of காவேரி காலேஜ். அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா நம்முடைய காவேரி காலேஜோட கேர்ள்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பரா இருக்குங்க. கலாச்சாரம் சார்ந்த அநேக நிகழ்ச்சிகள்ல எஃபிஷியண்டா இருப்பீங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, லைக் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல், if you want to be really effective, you need to understand the culture of the people, the lifestyle of the people. That will really make you
potential social worker in the days to come. A lot of things are supposed to be shared with you. Maybe I'd like to stop here. For all young people, energetic people, see that not simply listening and responding, right? There are plenty of problems out there. A lot of resources are available. You and I, we are here not to create problem, but to find solution to the social problems, right? Think of solving your own difficulties, your own challenges, and helping people to get rid of problems. So with this, I would like to stop here. I congratulate you. I appreciate all the student participants, as well as I sincerely record my profound, sincere, heartfelt thanks to all the staff members, management, and principal of Kaveri College. Thank you so much. Thank you, sir. Kavya? A big thanks to our Chief Guest, Mr. Paulraj, for your powerful words. Thank you, sir. We would like to extend our gratitude for his insightful speech. Now, we kindly request the students to ask their queries and clear their doubts. Girls? Girls? Listening me? Able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. சார் கிட்ட உங்களுக்கு கேட்க வேண்டிய ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க சொல்றாங்க. புரியுதா? டவுட்ஸ் நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம்னு சொல்றாங்க. Doubts எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Days will come, time will come for us to meet. Yes, sir. Yes, sir. I know, sir. You're very busy. Okay, sir. We are eagerly waiting to see you offline, sir. Thank you for your presentation, and it was very interesting as usual, sir. And we are eagerly waiting to see you offline, sir. Thank you so much for your presence and for your session, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Girls, Kavya, move to the Yes, next. ma'am. Yes. Just a thank you is a mighty powerful prayer. Say it all. Yes, we have to say thank you for your kindness and cooperation. Thanksgiving is a time to togetherness and gratitude. Let us have Miss P. Subbalakshmi from 3rd BSW to deliver the vote of thanks. I deem it a great honor and a privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I thank our chief guest, Mr. Paulraj, founder and director Hope of the Hopeless Tiruchi, who, despite his busy schedule, has found the time grace this occasion. I thank our honorable and dynamic Madam Principal, Dr. V. Sujata, and our Dean of Alumni, Dr. G. Kanaha, and I thank our head of the department, Dr. G. Matilda Bhuvaneshwari, who arranged this program for us. Thank you, ma'am. My heartfelt thanks to our faculty in charge of AMITY Club, Ms. P.L. Rani, for her valuable guidance and encouragement for this occasion. Thank you, ma'am. And I thank our all faculty in charges, Dr. S. Vidya, Dr. O. Aisha Manju, Ms. S. Hema, and Dr. T. Amartha Mary. Thank you for all your support, ma'am. Thank you, ma'am. I thank all my fellow friends present here accepting our invitation. Last but not the least, once again I thank all for your cooperation in making this program and resounding the success. Thank you all. So thank you, sir. I'm Dr. Matilda, sir. Ma'am, actually, sir left the meeting. Left. Oh, அப்படியா? Yes, ma'am. Okay. Actually, he's very busy, ma'am. So he left the meeting, ma'am. So I couldn't use my microphone because I was listening from the new computer. Okay, ma'am. I just now switched over to my phone. Okay. Girls, thank you all, girls. But I expected you to ask questions. No one asked. எல்லாரும் ராணி மேம் வந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே தேங்க்யூன்னு போட்டுட்டீங்க. எப்படா முடியும்னு இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், are you all there listening? யாருமே கொஸ்டின் கேட்கலமா?
அவர் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் more than 10 years, and he is also having good knowledge in the field. We teachers, we have more teaching experience, but we have only less experience in the field. Whenever field experts delivering lectures, please ask questions. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஃபீல்டு எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறதால ரீசெண்டாக என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, என்னென்ன சேலஞ்சஸ் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவங்களால ஈஸியாக சொல்ல முடியும் கம்பேர்ட் டு அஸ். ஈவன் பிஃபோர் ஐ ஜாயின் திஸ் காலேஜ் ஐ ஆல்சோ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன், பட் வெரி லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ in the field. But sir has got wonderful experience in the field. இதே போல forthcoming programs, please ask questions. எல்லாருமே வந்து நீங்க கேளுங்க. ஏன்னா சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இப்ப என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு கூட கேட்கலாம். தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இப்ப என்ன, ஈவன் இந்த கோவிட் டைம்ல நமக்கு என்ன ஸ்கில் வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் கூட நீங்க கேட்டிருக்கலாம். ஐ வாஸ் unable to speak online because I was there in another system. I could only give message.